The big game is fast approaching, but wait, you still haven't got your tickets. You've spent hours searching, but you're still confused about ticket prices. Time to stop searching. Visit ticketcompare.com. We compare ticket prices for all the popular leagues and tournaments for you. We work only with the most trustworthy sites, so you can have peace of mind when buying your tickets. Compare prices, buy tickets, get to the game. Ticketcompare.com. Buying tickets made simple. Guys, if you could just wait for the question and answer to be translated. Vinny, could you go ahead, please? David, you called for a performance beforehand. What do you feel you got from the players tonight? Well, I asked the players to make it difficult for me to leave them out of the starting team on Sunday, and the majority have made it probably very easy for me. I thought we started okay, conceded another sloppy goal. It's really easy at the moment to play down the sides of us, and that's a disappointment. But we changed a few things around and got ourselves back into the game again. And a sloppy set piece, concede a second, but we come back, we fight back, we show a desire that we've shown in the league games, and we get ourselves a foothold in the game at 2-1, and we're on the front foot. But we just can't concede. The way we have done in the last 10 minutes is just unacceptable, and really disappointed. Avevi chiesto prima della partita ai giocatori una prestazione. Che cosa pensa adesso di questa prestazione e che cosa hanno dato i giocatori? Ma io avevo chiesto ai giocatori di farmi avere una vita difficile e complicarmi la vita quando faccio la selezione per domenica. Anzi, mi hanno forse semplificato le cose, perché adesso certi giocatori ovviamente forse non hanno reso come avevo auspicato. Anche una volta abbiamo subito un gol quasi subito, un gol che potevamo tranquillamente evitare, però sulle parti laterali del campo per ora non stiamo giocando molto bene. Poi siamo tornati un po' in partita con la grinta che abbiamo dimostrato in queste ultime 2 o 3 settimane, però anche lì abbiamo subito un gol su un calcio piazzato. Però sul 2-1 eravamo abbastanza positivi, però alla fine ovviamente una squadra non può subire gol in quella maniera come abbiamo fatto noi oggi, soprattutto verso la fine. What do you see then as the major issue defensively? Aren't Everton able to put this record right? 16 goals conceded in the last 6 games now, 21 in the last 7. Yeah, well, when we look at individuals and we look at any sort of combinations of defenders, midfielders, we just seem to be conceding really easy goals. The teams that we're playing who are scoring against us aren't having to work that hard, or they're certainly not scoring wonder goals from 35 yards in the top corner where you go, I tell you what, that was some goal. They've really, really poor defensive goals, but it's not just individual mistakes. It's allowing runners. It's a team effort. We've said that from the start, that we must be tight defensively as a team, and tonight just wasn't acceptable. So those players who have been moaning or have been chomping at the bit or asking me for opportunities to play in the first team, we're given that tonight. Now I know it was a strange game, that there was nothing riding on it for us, but we had, paying Evertonians tonight, and I stressed to the players before the game that we must compete and perform and win a game of football. Now, okay, we haven't won a game of football, but the manner that we capitulated towards the end of the game just isn't acceptable, and the players know that, and they're a little bit fragile at the moment. So you've got to be careful with this group. But thankfully there are players to come back into the fold, who have shown over the last couple of games that they're not fragile. They are willing to be courageous, and shown a work ethic and a desire to play for that shirt. And I've learnt a few things about a few players tonight. Allora, quale sarebbe quindi il problema della difesa? Perché se non sbaglio sono 16 gol in 6 partite che avete subito, anzi 21 in 7. Ma non si tratta solo di parlare di individui, però il fatto sta che cambiando i giocatori
continuiamo lo stesso a subire gol, che direi poi sono gol facili per gli avversari, non è che segni un avversario con un tiro da 35 metri e diciamo vabbè lì non ci possiamo fare niente. Io prima della partita abbiamo anche parlato di eliminare questi errori, però sono errori individui ma soprattutto errori di squadra, e io ho sempre detto che dobbiamo essere più coesivi in difesa e al centrocampo. Questo non è il caso in questo momento, e giocare così ovviamente non è accettabile. Io avevo tanti giocatori che mi dicevano io voglio giocare domani sera, voglio assolutamente giocare, ho dato questa occasione a questi giocatori. Ho detto anche nei spogliatori prima di uscire per giocare il primo tempo che abbiamo tantissimi tifosi dell'Everton che hanno pagato, che sono venuti lo stesso tifare per noi, anche stasera, anche se la partita contava poco per noi. Però purtroppo le cose non sono andate bene, siamo quasi crollati verso la fine, e il problema è che i giocatori in questo momento sono molto fragili, allora uno deve stare molto attento a quello che uno dice. Però fortunatamente questa fine settimana tornano giocatori che in queste ultime 2 o 3 settimane hanno giocato molto bene, giocatori non così fragili, giocatori che sono coraggiosi, giocatori che sono molto attaccati alla maglia, ed è questo che dobbiamo far vedere a tutti adesso. You mentioned them to change things around through the game. It's been quite a common theme this season as well. Is that down to players' attitudes, or is it down to the overall balance of the squad that you've got? Good question. Probably a bit of both, if I'm being honest. We're asking players to run harder, to work harder, and to get to the ball a little bit quicker than they've been used to. And some can and some can't. And what you can't do at this level of football is carry players. And when your best player in a game like tonight is an 18-year-old kid who's only had a couple of performances in the first team, well, that tells you everything you need to know. So players, okay, tonight was a little bit different, but players have to take a responsibility. That's senior players, that's foreign players, that's young players. It's every single player who puts on that shirt has to have a responsibility to give their all. And the Everton fans, will be disappointed with what they saw tonight, and so am I. Hai detto che durante la partita, questa non è mica la prima volta, hai dovuto effettuare dei cambiamenti anche di formazione. Questa è una questione che riguarda l'atteggiamento dei giocatori o forse l'equilibrio che hai in questo momento nel gruppo? O mancanza di equilibrio, ma io direi tutte e due. È vero che noi stiamo chiedendo ai giocatori di correre di più, di lavorare di più, e per tutti a volte non è possibile. Se noi pensiamo che il miglior giocatore in campo nostro oggi era un ragazzino 18enne che ha giocato soltanto un paio di partite da titolare nella prima squadra, questo dice tutto, credo. Tutti i giocatori, cioè gli stranieri, quelli nazionali, i giovani, quelli che hanno giocato per un paio di anni, tutti devono assumere responsabilità e dare il 100%. Stasera senz'altro i tifosi sono delusi, e vi posso assicurare che sono molto deluso anch'io. I hope not. I really hope not. And I'd love to think that every single player is hurting the way I am at the moment. If they're not hurting the way I am, they shouldn't be here. They shouldn't be at this great club. They need to know what this club's all about, and they need to know that the minimum requirement is 100% effort, commitment and a desire, and then there's your building block to perform and to have the ability to then play good football. So my answer is I hope not, but only those players will know themselves when they look themselves in the mirror every night. Do you feel... Hold on. Non so se la pensi come me, però forse queste incertezze che continuano in questo momento sul chi sarà il nuovo coach, se sarà lei o qualcun altro, questo può essere utilizzato da alcuni giocatori come un po' come alibi, un po' come pretesto per scusare forse anche la loro scarsa prestazione.
ma io spero proprio di no, perché se questo sarebbe veramente grave. Io spero almeno che si sentono tutti molto delusi come mi sento deluso io in questo momento, perché se no non dovrebbero essere nemmeno qui questi giocatori. Loro devono capire che quando mettono la maglia di questo grandissimo club devono dare il 100% di sforzo, di lavoro e di impegno. Quindi io spero che questo sia proprio, non sia il caso, che utilizzano queste incertezze come un alibi, un pretesto. Non deve essere il caso, no. It's your reputation that suffered tonight as a manager. Does it affect your willingness to want to go on in this role? No, not at all. This is a wonderful club, and I've been a coach now for numerous years, and I've stepped up to the plate, and I want to manage, and that won't change. It's an honour for me to be manager. It's an honour for me to stand there and lead this great club. But at the same time, you need your players to come with you, and you need your players to give you everything they've got. And we've had that up until tonight. We've had that in abundance coming back against Watford and being down twice against Crystal Palace, and we're always searching for the positives, and in the league games we've done okay, and the spirit and the desire is there, because you wouldn't come back from being 2 goals down and 1-0, 2-1 in the last game. So tonight is a bit of a shock. The manner of the defeat in the last 10 minutes was unacceptable. Totally unacceptable. But I stand firm and repeat that I give my all for this club. Always have done, always will. And other people will make the decisions about who is the manager. But I take that responsibility, because every manager has to stand there and take the responsibility. But at the same time, when the players cross the white line, they need to take that responsibility tonight. And like I said, I've learned something about numerous players tonight, and that's good. It doesn't feel good, and I'm sure every Evertonian will tell you the same. It doesn't feel good at all. And like I said to you before, if those players who play tonight aren't hurting like I am, they shouldn't be here. Ovviamente, visto che in questo momento sei tu il coach, il CT, è la tua propria reputazione che viene danneggiata da una prestazione di questo tipo, e questo può magari anche danneggiare o influire sulla tua volontà, il tuo desiderio di continuare a essere il coach qui a Everton. Ma no, assolutamente per niente, perché questo è un club fantastico. Per me è un onore essere il coach in questo momento e per essere qui. Io, come ho detto diverse volte, io sono qui e do 100%, come devono dare 100% anche i miei giocatori. Stasera comunque le cose non sono andate così, però se pensiamo alle ultime 2 partite, sia contro Watford quando perdevamo, poi abbiamo vinto, sia contro Palace abbiamo fatto una rimonta anche lì per pareggiare le partite, il desiderio dei giocatori, la volontà e lo spirito ci sono. Stasera comunque sì, rimaniamo tutti un po' scioccati, soprattutto gli ultimi 10 minuti non possiamo permetterci di giocare così. Io sono qui da tanto tempo, ho sempre dato il mio meglio e lo sto dando in questo momento e lo darò anche al futuro, però poi starà ad altre persone prendere la decisione sul nuovo coach. Io sono responsabile comunque in questo momento e quindi accetto le mie responsabilità, però quando vanno in campo i giocatori anche loro si devono sentire responsabili. Io ho imparato molto su alcuni giocatori stasera e loro devono capire che siamo delusi, sono delusi i tifosi, sono deluso io, ed anche i miei giocatori devono essere delusi anche loro di una tale prestazione. Last one. Yesterday when we spoke to us, I would imagine there was still hope that Umar Niasse, his appeal will be successful. What's your reaction now that obviously the decision has been upheld? Well, we have to accept the decision. Doesn't mean to say we have to agree with it. I don't agree with it. I stand firm that there was slight contact, and if there's slight contact, it's a foul. And I've looked at it again today, probably 10 times, and I still can't believe the decision. And people will have their opinions, and my opinion is, I think Umar has
has been hard done by. I really do, and we're really disappointed with that. But unfortunately, there's nothing we can do now, and I feel it's a really poor decision. Ieri si sperava ancora che forse il ricorso di Umar Nias riuscisse, il ricorso contro la squalifica, invece adesso che sappiamo l'esito, come vede un po' le cose, ma purtroppo dobbiamo accettare la decisione, anche se devo dire che non sono d'accordo. Io ho guardato anche oggi, ho guardato forse 10-15 volte le immagini, secondo me la moviola c'è, il contatto c'è e quindi c'è il fallo. E infatti non ci posso credere la decisione che è stata presa. Comunque pazienza, secondo me è stato trattato male Omar Nias, siamo tutti delusi, però non possiamo farci niente in questo momento, quindi ormai accettiamo e basta. Thank you. Thank you. Cheers. Thank you.